Yan, mini driving light sa MIUI 125. Yung kinibit natin is yung package natin na 27 M1 Zenlo. Tapos yung libreng passing light na to. Tapos syempre power mode upline pa rin yung ginagamit natin. One setup relay. Check natin yung installation kung okay na. Pre, papass light nga muna pre. Yan, so may pass light na to. Tapos si low pre, low na yung white, kabila. Yan, yung low neto is white, tas high magkasama. Tas low mo uli. Tapos pass light. Tapos check natin yung pinaka mini driving light ko, naka-off kasi naka-PL outdoor na si boss. Boss, papatayin mo nga muna yung mini driving light. Buksan mo uli. Okay, buksan mo, tapos busina ka nga. Ayun, so walang off yan. Tapos high mini driving light ay busina. Wala rin. Tapos patayin mo uli pa yung mini driving light. Pass light uli. Tapos low. Pass light. Low muna. Tapos passing light. Yan, ayos. Sobrang lakas yan. Isipin mo, araw pa lang yan. Kitang-kita na agad yung buga. Yan. So, M1 Zenlo. Yan, 30 watts. 3,000 lumens. Ayos.